Hello everyone, welcome. I will continue working with the same thing that I was doing yesterday. I'm working right now on the manor house. All this area, this is for the manor house and also the farms, small chapel and buildings for animals that I was just creating. So this is the first one that I'm creating, the rest of them are just for testing or checking the size of this. But I will remove later, it's just for as an example. And the one that I'm creating is this one. So I was creating starting yesterday. I was doing in Blender. Also you can check the video from yesterday and see how I did all the things I see right now. So I will continue with a few details that I would like to change here, and I will try to add also the roof for this building and maybe a floor, things like that. So we will continue with this today. I'm working on this small area, and I have here already my Blender open, so I will continue with this, working with it. And the first thing that I would like to do is modifying the direction of this one. As you see, all of them, I would like to have all of them just pointing to the top, which is, I don't know, something easier to support the structure. So for that I will try to do rotating on E180, and I hope that this is more or less working, and I don't need to spend a lot of time for that. Yeah, we need to adjust a bit, but more or less should be working. So this is fine, this is fine. Maybe I will move this one also, and in that case is X. No, this is the one that I need to rotate. Well, I'm just rotating from Zeta. Oops. Should be working. So this one is keeping as it is, and with both of them we have exactly the same problem. So this is just rotating on E, adjusting a bit. And rotate E again, and then adjusting a bit. Okay, and the same for them, the same here. So rotate, in this case will be X. Yes. Since to me that is more realistic, more real, that they are just doing it that way. So you are supporting the wall structure with those sticks and not just going down but going to the top. And I would like also to remove this one because I really don't like them. So it's something strange here, and I will just try to align this one with this one, which is just duplicating any of them. It should be fine. Or I can just even duplicate this and create something smaller. So I will delete those faces, and I will just duplicate this and then rotate on Zeta 180, and I will create something a bit smaller on X. So I will just change the scale on X to avoid this setup fighting with exactly the same side and exactly the same inside. So to avoid that you are just matching, I'm just doing that. And I will just change also this edge to not be matching exactly the same place. So can I move from the normal? I think yes. Global, and then we can just modify this, something like that. So try something a bit different here, and exactly the same on this side. So faces, delete, and then duplicate this, rotate here, and trying to align again with this.
So let me just change for some reason this one. I don't know. This is normal. Oops. Here. Okay, and we need to change also this. Oops. And I will use the global already. Yeah, we can have something a bit different, and we need to do exactly the same with the side of them to avoid this data fighting. So what I'm doing is scaling on X a bit, so doing something smaller, and they are not matching anymore. So we don't have this problem. And I was thinking also to add here some sticks to support also the structure, not just all this one is square, but maybe one stick here. And this is coming from this structure that I'm planning to do maybe the same. So I was thinking that that's something like that, but I will just add a cube for that, and then move to something like 0 here, 0 here. What I'm doing also is removing the face one of them, so rotate on E45. Oops. And I will just try to move from the normal. This is not working well, so I will just avoid rotating yet. I will rotate later when it's already in the place. So what I want to do is just create something here, small one which is matching with all of them, and then I will create something on E, scale E, needs to be bigger. We can already remove those faces because I'm not planning to use them, and we can remove also, for example, this face. So now we can just already rotate E45 and then scale, and the only one is scale not E, so should be just creating something like that. And I would like to move maybe the normal, in that case is helping. Okay, so just matching with this, and maybe we need to match also something like that. Maybe we need to check later with the roof if this is too much. I think it's already too much, so we can just try to move this a bit, matching like that. And I will duplicate this one also in the opposite side, which is really easy. Just take this one, duplicate, and what we need to do is just rotate on the global, so rotate on theta 180, and what we need to move is just minus here on the x-axis, and everything will be exactly the same. Okay, so we have this a bit more detail on it. Let me see if we are just matching well with it. That's in the middle of the world. That's fine. And maybe we need to check again about the UV. So I've been adding a few things. Unwrapping. I will just export as it is right now. Just testing because I need to check all of them, all the sticks. Yeah. And then import here. Okay, oops, not saving.
Okay, so if we are inside, everything is working as expected. The only thing we need to change all of them. Some of them are not well aligned. So we were just checking the big one is working. I think all of them are going well, in case that some of them, well, this one is not, but the rest is fine. It seems to me that all of them are going on the right direction. The only one is this one, both of them. Try to find them. I think this is the one. Yeah. Importing. Okay. Well, in case that I'm missing some of them, I can just move later, but at the moment I will leave as it is, so that the building is already done. Just walking inside, we can check about the faces. Seems fine, so I will just try to add the roof now. So from this point, all the faces that have been removing and not be detected. Oh, I see. Instead of fighting here, which means they are duplicated. That's probably yes. That looks fine. And from outside also, size is fine. Maybe do I have duplicate vertices here? Yeah, the thing is I didn't apply yet this modifier. Yes, exactly. That's why all of them have been duplicated here. If I'm removing, that's fine. So yeah, I will apply later and everything have been removed. And also I would like to merge all of them so I have the same side of the wood for all of them when this is finished. So let's leave this, and the next thing is the roof. So create a new maybe box will be the easier one. Cube here. I will just merge to the top of this. So the next thing is just moving this one and increase this in the X. Let's say for example something like that. And what we need to do is just merging both of them. So take this, scale X. Okay, merge.
And we can remove the face from the button. And also this one and this one. Okay, yeah, we need also to replace or remove the doubles. Okay, and now we can just increase size on E to match with this. Yeah, I forgot about this, that I need to create interior and exterior. So for that I will just increase a bit, select everything and then extrude, and I will just reduce the side, not E, so I will take like that. And then we can move this also to be bigger, scale not E, just something like that. Then we need to reduce this one a bit. Yes. So let's take the interior faces, which is this one and this one, and then reduce a bit, not E again. Could be like that. I'm afraid just removing too much from inside, but this is not a big problem. I can just later. That's fine. Because probably I need to add here like a small triangle or something covering this area. Seems to me that the first thing that we need to do is just align this one a bit better into the top a bit. And seems to me that all the faces need to be recalculated for the lining. Exactly. Okay, and this one will be touched. As you see here, maybe we need to create a triangle here. All extents. So I have this, so this will be an export, and this is roof. So let's take groups again, and I will create a material for that. So complete a new one, and this will be touched for the roof. And what I need is hide this. I need to complete this one, so this is the one that I'm just planning to increase a bit, and it's kind of creating a triangle. So extrude, and then just going to top, and we are just closing this part, matching with the roof, and we don't have something strange there. Okay, next thing is the UV for the roof. It's so simple because I'm planning to put later, as I have many other buildings, houses, all those patches that are really square. So let me show you here. Well, from another house. For example, here you see, if I'm just doing or showing with only lining, you see that there are a lot of patches here with this touched, but the button need to be something also. So all of them are just being masked. So in the end you have something nicer like that, but I'm not modeling this, so just are planes. As you see here, for example, they're just planes. Of course I can just adjust a bit better, but from the button looks fine, more or less. Well, this is not really nice. But anyway, things like that I'm doing. So for the roof it's something plain, and then add all of them later, which is a bit tedious. So this is the main thing for the roof. Now what I need to do is probably having the same direction for that. So let me try to maybe matching this, and so this is also in this way. It's also matching here. I think we need to cut everything, otherwise it's just going top bottom, but I don't think you can see that. So let's try something like that. Okay, mark same, and let's see how it's going. More or less fine, but the
problem is with this. Yeah, the problem is that we need to cut the small one and not the big one. So yeah, remove everything. And then what we need to do is this one. This is the one being marked as sim and should be well, supposed to be better. Remove this and this should be easier. Okay, so if this one is going this way, so you are cutting here, you have this. You need to cut also this one. And wrapping. Yeah, for some reason it's something strange. But anyway, what I can do is also cutting here and having two halves for them, which probably is helping with the direction of the touch. Yeah, should be. And we can just export everything. Export, import again, and create a new material. Re-importing. Okay, yeah, we need to assign the material, definitely. So the one for this is touched, and I have also touched here. Touched 5, maybe 10. Yeah, looks better. This is also going on the right direction, what it's expecting, and inside is also working. The only thing is maybe this small part, but it's also working well. The details I will add later for that, but the main roof is like that. I was planning also yesterday I would like to have maybe a window or some places, so maybe this is the place for the windows, some area here. So maybe I will just add here one stick and remove this small part from the walls, just to create like a window, which is not really a window but just place to be open for some fresh air for animals being inside. So let's try that. Not this and this. Yeah, maybe like that, it's easier. And then on X needs to be 0, and then scale, something like that. I was just thinking and just cut walls size of the wall, which is more or less fine. But check the walls if this side is going well. But what inside? Yeah, you have also the details, so that's fine. And what I want to do is just duplicate this, and then this is just the opposite one from E, will be matching exactly the another side of the building, exactly here. And now what we need to do is just cut down this wall, and for that, perfect, this is still having this mirror. Let me see what is this one doing. Well, not much. I will try something different. So I will take this and duplicate. So should divide, and after that I will have, for example, things like that. So I can create here one face and then remove later the one that is being this other face.
And what is mine? I want to select this and then only face, and should have recalculate if I did correct. Yes, I did. So just well, I need this one flip, that's all. So after that I could just align this one to the wooden structure here, take the dot, move there, and what we need to do is just to divide also this triangle, which is easy at the moment. So I just to divide this one. It is just taking this, and what if I were doing subdivide? Well, something like that, but that's fine. I'm just taking all of them, these all edges, but I hope that the dot is here. It's not. Okay. All the faces, and now we need just to merge the dots here. So this one will be here, and this one also will be here. Okay, so we have ready the cut that we need to do, and well, we need to cut this one also. Forgot about this. Okay, subdivide all the faces. So you have one face and this one face, and this is the only triangle that we need to delete this face. Only face, and you have already the small window here. See, well, we need to adjust also the rest of the dots. Take this a bit down, and that's all working. And we need to do exactly the same with the wall in the another side. Which is not a problem. So when doing is just deleting this will be faster. Like this only face, and then I will take dots to create the first face, and then this is another one. Well, we need to divide this. Should divide, and now connecting this one with this one. F, and that's the rest of them. Flip direction, and then X delete all the faces, but we need to delete also this edges. Okay, delete edges, and we can dissolve this one. So we have, oops, I want to have a triangle. Okay, let's try to dissolve the vertex. Yeah, that's fine. And here we could have probably also, let's try this, dissolve the edge. Oops. Yes, in case that I'm just triangulating this one, probably it's just Ctrl T, so it's triangulating like 3, but exactly the same. So yeah, makes no sense. It could be easier just to, oops, dissolve this edge. Okay. So this is the window that we have here, and we need to duplicate also because we have mirror. So here is working already, and we need to duplicate this here. So for that I will do the same but faster. Oops. What I'm doing is just deleting only faces, only face, and having this one, I know that I need to subdivide maybe 3 times. Subdivide, yeah, even like that. This one is already not needed, but the rest is, oops, here. So this is one of the faces. This is another one, and we need to divide also those. So
divide, and now we connect them F. This one. And the last one what we need is just this one, which is already done. So let's create here. Okay, delete this vertex and then create this and face. That's all. Probably we need to move a bit down those vertices to match really with the structure. No, that's fine. Well, just in case, we'll move a bit down, and that's all. I think we need also to redo the unwrapping, yeah, otherwise it's just completely broken. And what I'm doing for that is I would like to have all of them together, so I don't see where the clear all of them, unwrapping, and for some reason it's just not taking, it's just one single vertex there. Yeah, anyway, I don't worry about this because I'm using a world space for the plaster, so it's working anyway. Takes long, really. It's quite simple. Okay, finally. So yeah, you see here that we have this window, and I would like to see how it's going inside. Okay, I'll just save it now. So from inside looks also fine, and you have the window. Oh, I see where the problem is with the wall here. So we need to move the structure just a bit closer to close this hole. And of course, just probably here the same problem. Yeah, you have here like small windows, and the rest is fine. And from outside, we will have the same problem. But looks fine. So what we need to do is this one need to be closer to this one, just matching with the one being on the top. So for that, I will take this. And this is the, I think this is the here should be just matching the we can also try to move this a bit. I hope we didn't break everything. Yeah, we need to move also this one, which is this. I think we need to move on the normal. Okay, on the opposite side also, and moving from the normal to match also this one. Okay, and the window is fine.
Okay. This one is unfortunate because just the line of the texture, it seems like you have two of them, but there is only one. Another thing that we are missing is the floor. We need to have the floor and also all those patches for touches, but this is really tedious. I will do maybe out of the camera, it's taking too long. And the next thing is just the floor, and also I would like to have kind of I don't know, something inside that they are just being subdividing, but maybe I could use just fences that I have, so not being part of the model. And I will add a new plane. We'll create a new material that is floor. Well, in that case I know it is soil for that. And the element need to be on group export. So this floor. And this one I will put like a bit over the real terrain, not matching with them, so avoiding this interfacting and hiding the terrain. So apply here location and reduce scale, and now scale on E. And the next thing is scale on X. The last check should be being sure that the normal map is going to top. Yes, it is. And just unwrapping this one, which is pretty easy. So we have already the floor, roof, and most of the things. Save, export, and re-import. Добрый день, Алекс. Всем привет. Просто сегодня у меня есть проблема техника дома, и у меня только час, а потом будет мастер, и поэтому не могу больше надолго, буду 15 минут. Но тоже я буду по вечерам, как вчера тоже был. Не знаю, что удобнее, что вечером или утро, что вы хотите. Если не смотрели вчера, я вчера был здесь, что сделал новое все это место, которое не на игра, но новый. И это первый дом, который делал. Это просто как тест. Смотрю, как размер. Но это дело новый. Вчера начинал, сделал и вот так. И буду делать еще больше. Домики, еще что мне надо и так далее. Вот. Андрей не видел на стрим опять. Хотел. Опс. Поменяем. Soil. Soil. What is? Yes. Ну хорошо, хорошо, отлично. Можно смотреть, как я сказали, что на YouTube есть еще видео, конечно, все можно смотреть, но это как у меня это Twitch партнер какой-то специальный. Ну, это эксклюзивное, что я не могу сделать на 24 часа, поэтому если хотите смотреть сами последние видео, вы надо смотреть здесь, на Twitch, который тоже есть, поставил без проблем. А потом после времени я буду тоже на YouTube, а потом все оставил, потому что здесь на Twitch только могу на самые последние 15 дней. После этого уже они удалили, поэтому только последние 15 дней есть видео, все остальное удалили. Но все есть на YouTube, если уже типа потеряли. Можете все так смотреть. Все это ария, которую я сейчас делаю новый, это будет, конечно, несколько дней, потому что большой и несколько домиков мне надо делать. Это может быть простой на пару дней хорошо, но есть другой, например, дом или маленький храм, что это будет еще побольше, поэтому будет больше времени. Потом, да, трава, дерево и так далее, все это не проблема. Но просто так и будет побольше, это несколько дней. Тоже как ты сделал храм, это тоже все сделали на стриме, особенно что
люди хотели так смотреть и все сделали. Это на храм тоже. Но просто храм тоже есть там все понутри, конечно, есть. И здесь это возможность, это крепость тоже можно так гулять все, если хочешь. Поэтому, конечно, есть там миллион это прокси и ну, делать все это детали, конечно, там много времени. Тоже, например, здесь есть окно, и окно внутри и так далее. Потом тоже сделал очень долго, неделя, может быть, еще больше. Потом, ну, детали еще, пока не закончил, ну, более-менее все. И поэтому я тоже хочу, что делать это новое, что все смотрят, все, что делаю, что не делаю. Поэтому, когда не на камеру делаю, не знаю, что-нибудь другое, который мне надо здесь кусочек, другой есть ошибка, может быть, и так далее. Так работаю, но не там. Что только постоянно делаю на видео, что можно смотреть. Ты, если будешь на стриме или попозже, можешь смотреть все на этом видео, все на этом месте. Что сделал здесь. Все остальное, не знаю, как ошибка у меня маленькая, что-нибудь, что забил, но это делаю все не на камеру. Но когда я начинал, не знаю, место, группа, что-нибудь, это да, это постоянно делаю все. Но просто, как сказал, сегодня у меня еще есть 10 минут, потом мне надо уже закончить, но вечером еще буду. Не знаю, как это время. Люди уже не очень, потому что, например, это в Америке будет, если утро это ночью, а если вечером это утро рано. Ну, по-другому, конечно, люди Россия тоже, где ты Россия сидишь, будет таймиться разные, или утро, или вечером. Ну вот. Поэтому, если не нашел самый последний видео на YouTube, ну, иди здесь на Twitch, тоже можно смотреть. Все. Тоже Twitch иногда делает это, удалит мой это голос, если будет музыка и так далее, а YouTube не делает. Хорошо, подожди, есть это, потому что я забил чат там поставить. Вот да, я скульптинг, конечно, не делал, сибирас не умею. И реально мне вообще не надо, только, может быть, только персонаж, но не делаю. Просто я не так хороший делаю модель, я просто кубики и домики тогда делаю. Все остальное не так. Но все равно, как сказал, когда здесь делали поставить это код, что работает, или делаем это трава, дерево, все это делать на экране возможно. Потому что, например, это дом сейчас. Я могу там поставить дверь, например, что и дверь работает, или окно, но здесь окно нет, потому что нет. Но можно, не знаю, поставить что еще внутри, что все дом, который есть, все это типа blueprint, который там есть код много. Если видишь, как много, постоянно так, дом, есть комната, есть дверь, окно, и все так далее, что работает как реально каждый дом есть код. Но не только что модель и все, понимаете, там модель мне не надо, конечно, но потом есть еще много. Если смотреть, например, это, например, дом, который просто похож на дом, но там немного это функция, все потому что это есть parent класс, который есть building, и на этом building есть много код. А после этого у тебя видишь сколько это комната, которая все делает, и еще у тебя есть здесь, не знаю, код маленький, или, ну, немножко, что так возможно, поэтому не просто постоянно дом и все, а там есть тоже код, который делает что-нибудь. И храм тоже, например, код, и все есть еще код, поэтому это тоже делаю на экран. Уже сначала, конечно, модель мне надо делать, после этого уже делаю blueprint и код вместе, свет как видно, когда уже внутри уходит и так далее. Вот. И поэтому так, да, так все будет и все видно, как чуть-чуть сделали. Если хочешь смотреть, например, очень простой билд, потому что это, конечно, очень маленький. Билд это маленький дом, который просто видно здесь, очень маленький. Все это тоже сделал на стриме. Я не помню какое-то видео, можно искать где это. И я могу сейчас искать. Подожди. Где у меня это канал видео. Подожди. Так. Может быть чуть-чуть старый, но не важно как.
Подожди, читаю. Интерфейс. Но может быть это был... Да, я без микрофона, может быть, был по времени, я не помню. Надо тоже смотреть это термин. Вот здесь. Здесь начинай, например. Это первое видео и это второе видео. Во время у меня нет микрофона, потому что... Вот и второе видео. Вот, это тоже сделал, и это уже недавно. Например, если хочешь смотреть что-нибудь, например, вот смотри это видео, и там есть, я сделал это как голодный. Типа сделали, что это так работает. Привет, Jack Day. Я так сделал как голодный, как идиот, что растет просто после времени, и как можно, например, это еда кушать, и так и будет. Но вот так. И вот, можно так смотреть, как я сделал, что время идет, и каждый раз ты больше голодный. А потом так кушаешь, не знаю, хлеб, что-нибудь, и это растет, и все так и делает. Ну, просто так, потому что есть это голодный. Если еще про религию я сделал, еще ты устал или нет, тоже так работает. Если сейчас сделаю плей, здесь ты видишь, как это. Ну, типа на RPG, как есть. Пока у меня скилл 3, это нет, не сделал, я буду. Вот видишь, здесь маленький. Все это как ты, да? Ну, как человек и как это стейт человек. Что можно и там поставить сколько угодно хочешь, например, конечно. Ну, так есть. Это просто графика, но есть это номер. Из 0 до 100. Так есть. Так работает. Вот так и сделали. Вот так сказали, если хочешь смотреть на этом дом, который маленький и очень простой, сделали всю модель, которая там уже сейчас очень быстро, потому что очень простой. А потом сделали все это декаль, который ты видишь здесь, покрасивее тоже, здесь наверх и так далее. Сделали, а потом уже дверь, который там еще есть здесь свет, комната и так далее. Ну хорошо, да, стамина это другой. Видишь, сейчас есть на экран, который стамина. Бегаю, а потом гуляю или оставать. Это побольше. А потом еще бегаю, еще поменьше. Ну так, стамина это тоже легко сделать. Но еда и так далее. А скилл 3 пока у меня нету. Но буду делать тоже, потому что, конечно, мне не надо. Но это очень легко, потому что тоже будет типа цифры номер. И когда я делаю, не знаю, что-нибудь, например, не знаю, работа по целе, ну вот и будет это побольше или поменьше, твой скилл 3, если ты, типа, не знаю, работаешь, каждый минут, что ты работаешь, тебе дают один, не знаю, опыт. И когда у тебя 1000 опыт, будет еще другой уровень, например. Поэтому реально все как еда и так далее, это очень все одинаково, понимаешь? Ты делаешь что-нибудь, тебе дают это опыт. После несколько времени опыт, что номер, который у тебя, не знаю, 100, 1000, 10 000. Вот и получилось другой уровень, и все. Ничего, реально это ничего не трудно. А потом, да, делать красивее по экрану, музыка, если хочешь, ну это просто уже, типа, техника не трудно, уже все получилось, понимаешь как? Не знаю. Очень легко, как, например, если покупать, продавать, что покупаешь, у тебя на деньги в кармане минус, а в кармане магазин плюс, все. Понимаешь, реально не надо делать ничего. Это какой есть, никак. Все очень простой. Ну, конечно, если есть вопрос или что-нибудь не получится, ну скажи. Подумаю, я уже время, мне надо уже выключить на этом стриминг. Ну а потом еще, как я сказал, буду. И еще буду делать здесь что-нибудь. Может быть это дом, или как я сказал, может быть еще код на этом доме. Дверь и так далее, что все покрасивее и уже и работает. Так и будет. Вот поэтому вот так. Я буду сейчас закончить на этом стриме. Я буду, может быть, через, не знаю, несколько часов. Я буду еще раз и еще делаю. Сейчас для английских людей. I have a technical problem today, so I cannot be streaming later. Sorry for stopping here the streaming.
but I will be later in the afternoon, evening, so after a few hours I will be again streaming, and I hope that I will be longer and working with the things that I'm doing already, so continue with this area. And you can see everything. I will just try to add here code for this house with the doors and things like that. So yeah, ζητάει. No вот это тоже все одинаково. Тобі несколько номер, и ты делаешь что-нибудь, и получишь плюс или минус, если хочешь. И когда уже есть несколько, вот так будет. Понимаешь, как все одинаково. So sorry today for this short stream, and also I was just streaming out of my schedule, but don't worry, I will be in the afternoon. I'm really sorry because I have technical problems with electricity at home, and I cannot stream at the right time, so I will just move into another place. So yeah, this is the end of the stream right now for this morning, but I will be streaming again this afternoon. Guillem, justo me voy porque tengo un problema en casa con la luz y tengo que salir del streaming, por eso empecé antes y también voy a terminar ahora, pero luego por la tarde vuelvo otra vez a conectarme otras 2 horas o así, y seguiré con esta zona. Voy a añadir aquí el código de esto, las puertas y todo eso. Simplemente terminé el techo y una ventana y ya está. Solo hice modelado, pero luego vengo. Okay. So thank you everyone for coming. Hope you enjoyed, and I hope to see you this evening here. Have a nice day. Bye bye everyone.